Good morning, students. Today we are going to discuss about bipolar junction transistor in common emitter mode, that is common emitter configuration. Okay, students, right? Configuration and their characteristics, input, output characteristics. Okay, students. Before that, just we are going to recall the what is transistor and what is their modes. Okay, students, right? First, transistor. See this? There are three types of configuration. That is, there are three types of circuit connections for operating transistor. Right? What is the first one? Common base mode, that is CB. And next, common emitter mode, that is CE. And next, common collector mode. Okay, students. Now, the term common is used to denote the electrode that is common to the input and output of the circuit. So that is, common is nothing but input, output. Yes, if a circuit, if I use common word means the uh, the input is common and output also common. Okay, students, right? Okay. Now just I'm recalling. We already know that working principle of a transistor, right? So this is a NPN transistor, this is N type, and this is P type, and this is N type, right? So this is common base mode. See, this common base is common, that's why this is which mode? Common base mode, right? Okay, so there is a emitter base junction, forward bias junction, and base collector junction is a reverse bias junction, right? Now uh, now due to this forward bias junction between the base and the emitter, there is a current created, that is which current? Base current, that is IB. The same way, due to that injection of holes, due to that one some current flow, that is emitter current. Yes, injected electrons. Yes, okay, injected electrons from N to P type. At the same time, holes are injected from P to N side, right? Okay, so here, due to the holes injected, which current? Emitter current. Due to the electrons injected to the base current will be created, and this is a base emitter voltage. Base emitter voltage, right? The same way, yes, when the electrons or holes are injected, yes, and the electrons are recombined with the holes, due to that one which created, electrons are recombined with the holes, due to that which current? Collector current will be created. Yes, and this is VCB is nothing but collector base voltage. So because the base and that a collector is reverse bias junction. Okay, students. Okay, right. Now this is that characteristics of NPN transistor in common emitter mode. See, this is collector, this is emitter, and this is the base. Okay, this is one circuit, right? Now this base is connected to one resistance and to the base voltage. VBB is nothing but base voltage, right? And the base is connected to microammeter series and parallel to the base emitter voltage. Voltmeter. This is voltmeter to measure the voltage between base and the emitter. So this is emitter, no? Now this is emitter in common. So that's why emitter is common. Okay. And there is a milliammeter connected in collector. Yes, to measure the collector current. To measure collector current. And parallelly, we are going to connect one voltmeter, that is
VCE, that is collector emitter voltage, and the output is connected to resistance and collector voltage. Which voltage? Collector voltage. So these are all common because it's common emitter mode configuration. So this one to measure the voltage, base emitter voltage. This one is ammeter to measure the base current, and this meter to measure the collector current, and this one to measure the collector emitter voltage, right? So due to flow of is electrons, base current will be created. Base current is IB, and IE is nothing but emitter current. IC is which current? Collector current. The base current measured in microampere, and that collector current measured in milliampere. So that is the main difference between the collector current and the base current, because base current due to forward bias junction and collector current due to reverse bias junction. Okay students, right? Yes, NPN transistor, simple circuit for understanding purpose. This is emitter, common emitter mode, collector, base, emitter, right? So input signal is given, that is input voltage, forward bias voltage to the base, right? This line is indicate the ground, right? Okay, the output is connected to one is collector resistance, so we are taking output from this side. Yes, output current. Okay students, this is collector, base, emitter, right? Okay students, okay. Now first, there is a biasing in common emitter PNP transition. So this here PNP trans is given. Now biasing, right? Okay, the proper biasing is essential to place the device in active region, which means active region. Just you understand some important terms, right? Okay, now see the first point. A common emitter amplifier of PNP transistor shown in the figure. So this is the PNP transistor, right? Right, now the first step is to indicate the direction of IE. What is IE? Emitter current. So here emitter current, this is PNP, no, that's why the emitter current into the is, that is upward direction. The base current coming out from the transistor, and collector current also going out, right? For this one, the current, total current, emitter current is nothing but sum of the collector current and the base current. We already know this term, right? So please remember, IE is equal to IC plus IB, right? That means the supplies are introduced with polarities that will support the resulting direction of base current and the collector current. At the same time, in NPN transistor also, all the current and polarities would be revised. Okay students, just you should know this formula, right? Okay, now common emitter configuration. Yes, see, this is NPN transistor and this is PNP transistor for understanding purpose, right? Okay, the most configuration of transistors on the figure. Emitter terminal is common to input and output circuit. This is called as what? Common emitter configuration, right? In the current relation, we are taking that same equation, IE is equal to IC plus IB. Okay, emitter terminal is common to the input and output. See, this is emitter configuration common to the input and output, that's why common emitter configuration. Okay students, right? Okay, now first we're going to discuss their characteristics. There are two characteristics very important. One is input characteristics and output characteristics. Okay students, now the input takes
form of forward bias PN junction. Based on forward bias PN junction. The input characteristics are similar to the semiconductor diode, right? Therefore, I am taking a input function. The input current is base current. Yes, it's a function of input voltage. Which voltage? Base emitter voltage. For various output of collector emitter voltage. See the graph between the base current and the is input voltage, base emitter voltage for various collector emitter voltage, right? அதாவது இன்புட் கரண்ட்டையும் பேஸ் எமிட்டர் வோல்டேஜையும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜுக்கும் என்ன விதமான கரண்ட் வேரியேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் இந்த கிராஃப். சரிங்களா? ஓகே, now see this x axis I am taking base emitter voltage and y axis I am taking base current in microampere, right? Now when we are increasing the voltage, input voltage, there is no current, slightly increased at particular voltage. For example, for germanium 0.7 voltage, no? Yes, that time the diode should conduct current, that's why the current will be increased. Okay, that time their emitter voltage is what? For example 20. For other input voltage, yes, for example 10 voltage collector emitter voltage, for 10 voltages what is the current in diode? For 1 voltage what is the current due to this? அதாவது இங்கே இன்புட் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், அதனால் கண்டக்டர் எவ்வளோ கண்டக்ட் பண்ணுது கரண்ட் அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறோம் நார்மலாக. அதே மாதிரி இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோம் நார்மலாக, இதை ஒரே வேரியேஷன் தான். பட் ஒவ்வொரு இந்த கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் மட்டும் மாற்றுறோம், அதுக்கு என்ன விதமான கரண்ட் இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதா இந்த கிராஃப். புரியுதுங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? வேரியஸ் ஒவ்வொரு அவுட்புட்டுக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ரைட்டுங்களா? ஓகே, ஸோ இன்னும் நான் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அதை நான் இன்க்ரீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். அதே பேஸ் கரண்ட், இன்புட் வோல்டேஜ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் voltages, output voltage, collector emitter voltage, 1 voltage, 10 voltage, 20 voltage. Yes, that is base emitter voltage versus base current is called as input characteristics. If base current increases rapidly with base emitter voltage, it means input resistance is very small. Input resistance is very small and the emitter current almost independent of collector emitter voltage and the base current is of the range of microammeter. Okay, right? Now the continuation for input characteristics. To change due to the change in collector base voltage, right? Now the characteristics can be shown in orange curve, right? If piecewise linear approach is applied, the magenta green curve is obtained. Furthermore, ignoring the slope of the curve and the resistance results the magenta curve. It is that magenta curve that is used in DC analysis of transistor. For example, once a transistor in on state, the base emitter voltage is assumed 0.7. I said no, 0.7 for germanium. That time only the diode should conduct the current. That's why the base current will be increases in sharply. Okay students, now and the emitter current may be at any level as controlled by the external networks. Okay, external networks, and the input impedance taken as alpha, right?
Okay, students, that is the ratio of changes in collector uh, sorry base emitter voltage to the changes in base current at is constant collector emitter voltage. Okay, students, right? Okay, now output characteristics. There are three different region present in that characteristics. Before that, what is output characteristics? Right, see the first one, the magnitude of base current in microampere and not as horizontal as common base circuit. Now the output set relates an output current is collector current. See this IC is nothing but collector current to an output voltage collector emitter for various level of input base current. Now there are three portions shown in the figure, that is I'll tell you the graph. The first region is active region, and the second region is saturation region, and another one is cutoff region. Okay, yes, I'll show you the graph, then only you will understand. Now first, active region. The active region located at upper right quadrant has the greatest linearity. It is the greatest linearity. Yes, and the curve for base current are linearly straight and equally spaced. So linearly straight means what? When you are increase the input, the output also yes increases sharply. That is that linear straight line. Okay. Now in the active region, base emitter junction is forward bias junction, whereas a collector base junction is a reversed bias junction. In the active region, and the region can be employed for voltage, current or power amplification. For this region we can use amplification process. You can use the amplification process. Okay, now see the graph, then you'll understand. This output characteristics between the collector emitter voltage versus collector current. So the collector current taken in y-axis in microampere, and the yes x-axis I am taking collector emitter voltage. Yes, and the collector current varies linearly with collector emitter voltage, and the collector emitter voltage is increases and the collector current becomes constant. See, the collector current becomes always constant. See this line, the collector current always constant. See this, but the base current will be vary, no? See the 10 microampere, 20 microampere, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 microampere. But this straight line indicate the active region is always constant. Which current constant? Collector current is constant. Okay, okay students, right? Now second region is cutoff region. The region below the base current 0 microampere is defined as the cutoff region. For linear amplification, cutoff region should be avoided. For linear amplification, அதாவது amplification ப்ராசஸ்க்கு நம்ம எதை எடுத்துக்க மாட்டோம், கட் ஆஃப் ரீஜனை எடுத்துக்க மாட்டோம். சரிங்களா, அதுதான் நம்ம அவாய்டட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ரைட். நவ் நெக்ஸ்ட் ரீஜன் இஸ் சேச்சுரேஷன் ரீஜன். எஸ், சேச்சுரேஷன் ரீஜன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எஸ் கொஞ்சம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லாமல் கொஞ்சம் எஸ் லைட்டாக வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். தட்ஸ் வை the small portion near the ordinate is the saturation region, which should be avoided for linear applications. Yes, now in the DC mode, the level of collector current and the base current at the operation point are related by normally beta. Beta அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம், எஸ் அவுட்புட் எஸ் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எஸ், அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ். ஸோ
for the range is between 500 to 400. The output is nothing but the ratio of changes in collector current to the base current, right? The beta is defined as, that's why here the ratio of changes in collector current to the changes in base current at constant collector emitter voltage, at constant collector emitter voltage. Okay. Okay, students, and take your book and please underline the formulas for the input characteristics, output characteristics, input output impedance formulas. Okay, then only you understand. Okay, students, right? And what is cutoff region, what is saturation region, what is active region. Okay, students, right? See, this is clear picture for understanding. Listen, I said no active region, saturation region, cutoff region. Now below zero microampere current, this is the cutoff region. That means there is no current. See, this is the cutoff region, and this is nothing but saturation region. This is nothing but what? Saturation region. That time is the collector current is not linear, right? And this is active region. So this side is the active region. This area is nothing but what? Active region. See, that's why the collector current is increases linearly. That means almost straight line, right? Okay, students, right? So this is that output characteristics versus collector emitter voltage to the collector current. The collector current measured in milliampere. Okay, students, right? Again, for understanding purpose, I split the graph where is saturation region, that and all. Okay, see, this one is nothing but cutoff region, right? And this is active region and saturation. There is a difference between this voltage. See, 0.1 and 0.5. See the variation. Saturation region and the active region, the variation almost 0.1 voltage, right? Okay, right. This is forward that is input characteristics curve in our book. See, base emitter voltage is given and the base current, right? When you are increase the voltage, base emitter voltage at particular voltage only, the current will be conducted, right? So for example, for this one, right, 0 voltages. So at what will happen? 0.3 it start to conduct, 0.3 it start to conduct, so the base current will be increases. Okay, and for collector emitter voltage 10, the current will be increases. And for also this, for 0.8 variations, yes, taken, yes, the input characteristics taken as the variation of base emitter voltage to the changes in base current at constant collector emitter voltage, right? So variations taken, and that variation substituting in formula, we will get that input voltage, right? And now this is the output characteristics curve. Yes, book diagram. See that again, the same one, cutoff region, and this is the saturation region. So the saturation region, you see that saturation region, that time is collector current, and active region, in active region collector current is linear, right? See, that's why the output characteristics is the ratio of changes in collector emitter voltage to the changes in collector current at constant base current,
base current. Okay students, okay, now just we are see the example problems, right? So up to this, transistor characteristics in common emitter configuration is over. Okay students, first you have to see the circuit and what is common emitter mode, and then go to the input characteristics formula and output characteristics formula, impedance, and the graph. Okay students, the formula is very very important, so please underline the formulas. Okay students, right? Now we are going to see the example problems, easy problems, it is not a difficult one. Okay, see the first one. Find the current through the Zener diode when the load resistance is 1 kilo ohm. So 1 kilo ohm, use diode approximation. See this, the voltage is 15 voltages and the Zener resistance is 1 kilo ohm and the Zener voltage is 9 voltage and the load resistance is 2 kilo ohm. Yes, use the approximation, find the current. Okay, so what is the solution? It is very simple. Voltage is given 9 voltage and voltage drop, so 15 voltage already the Zener diode crossed and 9 voltage, therefore you will get 6 voltage. Therefore according to Ohm's law formula, V is equal to IR and I is equal to V by R. So what is V6 divided by 1 into 10 power 3, so 6 milliampere. Okay, therefore the voltage across the resistor 9 voltages, right? And now the current through the load resistor IL, L for load resistance, according to the Ohm's law, I is equal to V by R. V is the voltage across the AB, that is 9, and the load resistance is 2 kilo ohm, no, that's why 2 into 10 power 3. So if you cancel, what will come? 4.5. This 10 power 3 go to this side, 10 power minus 3, 10 power minus 3 is nothing but milli, so therefore milliampere. Okay students, therefore the current through the Zener diode is nothing but IZ. Current through the Zener diode is IZ, which is equal to current through the resistance R and to the load resistance current. Therefore the current through the resistor R is 6 milliampere and the load resistance current is, we find out, is we have 4.5, therefore 6 minus 4.5, 1.5 milliampere. Okay students, okay, right? ஒரு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் உள்ளே போகுது அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. எஸ், அதிலிருந்து இருக்கிற கரண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணால் போதும். ஜெனர் டயோடில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? இதில் ஒன்றும் பெரிய புரியாத விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? ரைட். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Determine the wavelength of light emitted from LED which is made up of gallium arsenide phosphorus semiconductor whose forbidden energy gap is 1.875 electron volt. Mention the color of the light emitted. அப்போ என்ன கலர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எஸ், எப்படி சார் சம்மந்தம் ஒரு ஃபார்முலா வருதுன்னா இது ஒரு கொடுத்துருக்காங்க. if H equal to 6.6 into 10 power minus 34 joules, அப்போ ஒன்றும் இல்லை, எனர்ஜி ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் நியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹெச் நியூ அப்படிங்கிறது சி பை எஸ் லாம்டா அப்படின்னு வரும். ஹெச் நியூ அப்படிங்கிறது தான் நியூக்கு பதிலாக சி பை எஸ் லாம்டா அப்படின்னு வரும். ஸோ பிகாஸ் வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்? சாரி, வேவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும், அதனால இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். தேர்ஃபோர் லாம்டா இந்த பக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா hc, h is the Planck's constant, c is the speed of light, and divide by eg. So what is the value? 6.6 into 10 power 34 Planck's constant is given into speed of light 3 into 10 power 8 divide by energy is given 1.75 into 1.6 into 10 power minus 19. இது எதுக்கு சார்? எலக்ட்ரானோடது, அதனால் நம்ம இதோட மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்டுங்களா? அப்போது -34 8, அப்போ எவ்வளோ ஆகும்?
மைனஸ் 26ன்னு ஆகும். இந்த பக்கம் 10 பவர் மைனஸ் 19 இருக்குது. அப்போ 10 பவர் 19 வந்து மேலே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் 10 19 ஆகும். அப்போ ரிமைனிங் 7 இருக்கும். 10 பவர் மைனஸ் 7 மட்டும்தான் மேலே இருக்கும். எஸ் மைனஸ் 7. ஸோ நம்ம ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். அது 10 பவர் எஸ் மைனஸ் 9க்கு மாற்றினோம் அப்படின்னா, சாரி ப்ளஸ் 9 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்லுவோம், நானோ, எஸ் நானோமீட்டர், 660 நானோமீட்டர். வேவ் லென்த் 660 நானோமீட்டர். இது எது கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா எல்இடி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா, ரைட், ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட், and in translator, in transistor connected in common base configuration. ஓகே, ஸோ பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட எஸ் கெயின் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 0.9, எமிட்டர் கரண்ட் இஸ் 1 milliampere. calculate the collector current and the base current. ஸோ அப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் இன் காமன் பேஸ் மோட் அப்படிங்கிறது ஆல்ஃபா, இது இஸ் ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் கலெக்டர் கரண்ட் டு த எமிட்டர் கரண்ட். ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா. ஆனால் கலெக்டர் கரண்ட் நம்ம எந்த கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு இ. அப்போ ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 0.95 இன்ட்டு எமிட்டர் கரண்ட் 1, therefore 0.95 milliampere. நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நான் சொல்லியிருக்கேன். அது என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது, காமன் எமிட்டர் மோட்லேயும் சரி காமன் பேஸ் மோட்லேயும் சரி, டோட்டல் எமிட்டர் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் பேஸ் கரண்ட் and the collector current. Therefore IB from this one taken outside, IC minus IE. IC ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு எஸ் 1, எஸ் சாரி எமிட்டர் கரண்ட் 1 மைனஸ் இது அப்படியே உல்ட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆக்சுவலி இங்கே ஐஇ வரணும், எப்படி போட்டாலும் ஓகே தான். ஓகேங்களா, எஸ், அதாவது எமிட்டர் கரண்ட் 1 மைனஸ் கலெக்டர் கரண்ட் 0.5, ரெண்டுமே மில்லி ஆம்பியரில் இருக்கிறதுனால 1 minus 0.95 is equal to 0.05 milliampere. இல்லைங்களா, அந்த ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் ஃபார்முலா அதிலிருந்து கலெக்டர் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பேஸ் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரைட்டுங்களா. ஸோ calculate the values for collector current and the base current. Okay students, right? Okay, simple calculations. The last one, this is for curve. The curveல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஜஸ்ட் இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும். கர்வ்ஸ் வேல்யூ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, ஜஸ்ட் அது என்னன்னு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். ரைட்டுங்களா. see this, the output characteristics of a transistor connected in common emitter mode, right, is shown in the figure. Determine the value of collector current is when collector emitter voltage is 15 voltage. கலெக்டர் கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. எப்போ அப்படின்னா கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் 15 வோல்டேஜாக இருக்கும்போது. ரைட்டுங்களா. அடுத்தது ஆல்சோ டிட்டர்மைன் த வேல்யூ ஆஃப் கலெக்டர் கரண்ட் வென் கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் டு 10 வோல்டேஜ். இதையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ கடைசி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் 10 வோல்டேஜாக மாறும்போது அப்போ என்ன மாதிரி கலெக்டர் கரண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான், 2 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ரைட்டுங்களா. அப்போ ஈஸியாக கிராஃப் பார்த்தா போதும். எந்த கிராஃபில் பார்க்கணும், 15 வோல்டேஜில் பார்க்கணும். கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் 15 வோல்டேஜஸ். ஓகே, அப்போது நேராக எங்கே வந்துடணும், இங்கே வந்துடணும் 15 வோல்டேஜ். அப்போ 15 வோல்டேஜஸில் கலெக்டர் கரண்ட் என்னவாக இருக்கும் பாருங்கள், 1.5 மைக்ரோ ஆம்பியர். 1.5 மைக்ரோ ஆம்பியர். எஸ், இங்கே 1.5 மைக்ரோ ஆம்பியர் வராது, மில்லி ஆம்பியர் அப்படிங்கிற வரும். சரிங்களா. ஸோ கலெக்டர் கரண்ட் இன் மெஷர்ட் இன் மில்லி ஆம்பியர், தட்ஸ் வை ஹியர் மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்னு வரும். இப்போது கலெக்டர் எமிட்டர் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் டு 10 வோல்டேஜஸ், அப்போது 10 வோல்டேஜஸ் வந்துடுங்க. இப்போ கலெக்டர் கரண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் என்னவாக இருக்கும், வேரியேஷன் என்னவாக இருக்கும், 1.4 மில்லி ஆம்பியராக இருக்கும். 1.4 மில்லி ஆம்பியர், இட் இஸ் நாட் அ மைக்ரோ ஆம்பியர், மில்லி ஆம்பியராக இருக்கும். ரைட்டுங்களா.
Okay students, okay, ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில். சரிங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட்? Students, today class is over. If you have any doubt, please note it down and discuss later. Okay students, or otherwise call me. I'll explain step by steps. Okay students? Yes, thank you. See you on next video.